Приветствую, дорогие друзья, в студии StarNicosGame. Продолжаем играть Q-Occupation. Остановились мы уже в этом моменте. Что нам надо было сделать? Найти запись звонков. Пейджер. Проверь почту. Ну, давайте проверим почту. Как я понимаю, надо сесть, а то не будет видно. Ладно. Похоже, почту не эту. Да, вот какую почту. А что, скрыть нельзя? А, можно. Прям вот так вот. Все. Хорошо. Давайте глянем, что находится в дискете. Или на дискете. Вставить дискету. Загадочный тип какой-то. Все знает. И связаться с ним никак. Только он с нами может. Harvey, your first meeting is with Carla Berman. Get there an hour early so you have time to look around and gather questions for your meeting. Follow any leads you can for the Miller report. Good luck and don't trust anyone. Не доверяй никому. I'm Brian. No, I'm Brian. I'm Brian, and so's my wife. No, I'm Brian. Hello.
Productive. Security guard. У нас есть часы. There's a boy. У нас есть пейджер. Это хорошо. Как понимаю, нам надо позвонить. Mr. Miller, is it? We weren't expecting you for another 20 minutes. Not a problem at all. Welcome to Bowman Carson. My name's Steve Crow. Apologies for the protesting outside. I hope it wasn't too hard to get through them. If you don't mind, can you place your briefcase down on the conveyor belt there so I can check it for you? Okay, great. I just need to check through it. У нас еще есть портфель. Хорошо. Sorry about this. Right, this all seems to be in order. Here's your ID badge. If you could just follow me to the security desk. Ну вот и все. У нас есть ключ-карта. Заходим. Great. Doesn't that painting just freak you out? Yeah, it's kind of weird. Странная картина. Да ладно. Ah, Mr. Miller. We didn't expect you so early. Let me just print your agenda. Give me a second. Что он там? Your first is... speak of the devil. Carla, this is Mr. Miller from the Turing Post. You have a meeting today, I believe. Yes, of course. A pleasure to meet you, Mr. Miller. Is it that time already? No. Mr. Miller is just fashionably early. Good. For a moment I thought I was running behind. I'll be ready in my office for our meeting as scheduled. I have to run, I'm afraid, but we'll speak soon. Thank you, Dan. Righty-o, Carla. Right, here's your agenda. Great. Why don't you read that over and put it in your briefcase for safekeeping? I suppose that's everything from me. If you need anything further, you know where I am. План на сегодня. Встреча. В 215 на втором этаже. 4. Хорошо. А как теперь закрыть его? Понятно. Так. Жетон. Возьмем на всякий случай. Что это такое? Ладно, давайте пробежимся, посмотрим. I hope you're all right, Mr. Miller.
Так, музыку нам не надо. Второй этаж. А пошлите сразу на второй этаж. Там пройдемся, найдем, может, что-нибудь. Как говорится, интересное или полезное. Так, что там у нас? Кто-то что-то кинул. Там была записка. Стой, 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 стой. Что написано тут? Вот же, блин. Steve, there's been an alarm set off. Can you go check it out? Там сигнализация стояла? Как понимаю, сработала на нас. Ай, жалко, я не знаю код. Знал бы, сейчас отключил бы сигнализацию. И поводил бы. Хотя код несложно узнать. Его можно посмотреть. Ключ-карта. И 2 жетона. Как хорошо. Давайте пройдемся или поползаем. По вентиляции. Посмотрим, может, что-то тут найдем. Это что? А, тут все написано, куда ползти, чтобы куда-то попасть. Где что находится, короче. Так. Надеюсь, за это мне ничего не будет. То, что я тут ложу. Ой, топ. Сюда. Так, положим в портфель себе. Может пригодится. А это до мусора. Не знаю, зачем я это сделал. Это лифт? Ну, что-то на него похожее.
Я думаю, что я могу, конечно, за это получить то, что я ложу. Тут. Но мне было интересно, что здесь находится. Так. Ох, что так много всего. Сейчас будет очень обидно, если тут ничего нету. Тут то же самое. Ладно. А вдруг сейчас что-то я найду? Ух ты. А у нас тут сейф находится. Это было неожиданно. А в компьютере что-то есть? Ай, пароль нужен. У нас нет пароля. Хорошо. Уходим отсюда. Пока нас не засекли. Так. Кассету возьму. Потом послушаю. Как я понимаю, я сюда пройти просто так не могу. Ну да. Надо отсюда как-то выползать. А то залезть было легко. Вот как вылезть. Ой-ой-ой. Мятую записку возьмем. Что у нас находится наверху? Наверху у нас толком ничего не находится. Нет, что-то есть. Записка.
Хорошо. У нас есть теперь код. Там еще одна записка. Come over and take a look if you don't trust me. Maybe I can come over and check your codes at the same time. Yeah, all right then. No, I've not been able to find it. Nobody has. No, Так, I don't know, Chan. нам надо... We think it might be on a floppy disk, but we're not sure. You know, Alex, it could be anywhere. 214 на втором этаже. For now, we're looking for a floppy disk. Это у нас куда? I'll let you know if that's... Это у нас сюда. Yeah, Ну идемте. fine. Okay, I'll talk later. 14. 15. А, 14 вот тут. Steve, I'm just getting a drink of water. Can you cover me? Записка. Hey, Mr. Miller, an alarm was set off earlier on. I know you probably had nothing to do with it, but just remember to stay in the allocated areas to avoid trouble. Записку возьму. Что написано? Не знаю, что написано. How's it going? Ладно, давайте сначала в офис зайдем. Хоть глянем, что у нас за офис такой. В смысле? Ладно. Hi, Mr. Miller. Пока что наш офис закрыт. Давайте пробежимся. Может, что-то найдем еще. Как говорится, запретные. Как я понял, я нашел код от сигнализации. How do I compare the... Только где она была? Теперь надо вспомнить. Hello, Arby. Кстати, а нам надо будет еще зайти в кабинет. Вот. В какой-то. Только я забыл в какой уже. Хорошо. Mr. Miller, you really shouldn't be in here. Thank you, Mr. Miller. А, это, походу, ее кабинет. Наверное, к ней в 4. You all right, love?
Access denied. Hey, not sure if you found Carla's room yet, but don't forget your meeting later on. Feel free to explore in the meantime. Не забудьте про встречу. А что мне сейчас делать? Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть. Встретиться с Карлой. Записки. Можем посмотреть, что у нас находится в чемодане. Так. Рисунок. Расписание. Домашний номер. Код кабинета. Хорошо. Так, как это убрать? Доступ к вентиляции. Что это у нас? I'm not ready for our meeting yet, Mr. Miller. Can you come back later? Так, не то. Это то, что нам кинули. А, вот план на сегодня. 215 нам надо. Быть в 4. Забираем. Сейчас сколько у нас время? А, еще долго. Got a new bag every few weeks. Что нам делать? Want me to put Dan on it? Ух ты! Жетон и кассета. Sure. Anything valuable in it? Возьму, не знаю, зачем нужна, но возьму. Just a few bits, you know. My spare ID card mainly. Ooh, you need to find that fast. Dan finds out you don't. Yeah. It'll turn up somewhere. Nothing stays hidden in this place. Это что такое? Давайте возьмем себе. И аккуратненько пролезем сюда. А, мы тут были. Тут ничего нету. Так, я услышу пейджер. Звонок. Этаж. You all right, Mr. Miller? А где это был звонок? Кстати, а что у него? Нет, не надо. Mr. Miller? Hi. Когда же живу 4? Я уже устал бегать по всему этому. Harvey, I've been going through more of Alex's interview tapes. I found something quite alarming that seems to have been very quickly dismissed. He says his keycard was stolen earlier on the day of the explosion. He said he tried to log it with Carla Berman. I'm not sure how frequently she leaves her office, but if you can somehow gain access, you may be able to find evidence linking her to Alex's keycard. Marlon? Угу. Ключ-карта была украдена.
А нельзя взломывать замки? Что это? А, вот. Ну... Как бы время уже. Хорошо, давайте просто пробежимся, осмотрим. Что у нас тут вообще такое есть? Как говорится, позаходим в офисы. Что на батареям? Я бы, конечно, еще попытался код взломать. Но боюсь, что это будет очень сложно. А у нас случайно нет кода? Никакого? А, это портфель надо смотреть. Так. Это план на сегодня. Это неизвестное письмо. 5276. Сейчас попробуем. Не то. Понятно. Кстати. Блин, тут этот ходит. Нормально. Хорошо, давайте подождем до 4. Или хотя, зачем ждать? Лучше изучить полностью все этажи, побежать по всем запретным зонам. Code accepted. Access granted. Access denied. Записка. Хорошо, возьмем. И это. Понятно, сюда мы не можем. Вентиляция есть. Можем через вентиляцию опять куда-то зайти. Так, о, еще один жетон. Что у нас есть еще тут? Оп, тихо.
Запретная зона. Пока что сюда заходить не буду. Опять компьютер. А в подвале есть там что-то? Или это не подвал? Что это? Ну, спуск вниз, лестница. Мне главное не опоздать на совещании. Это, как я понимаю, минус 2-й этаж. Так, вызовем сюда лифт. Вон было вроде написано этаж. Б. Давайте хоть раз попробуем на лифте подняться. Так, этаж Б. Это самый нижний этаж. Ух ты, прикольно. Ух, тут долго ж время идет. Прям капец, как долго. You all right, Mr. Miller? Хорошо, я все-таки посижу, подожду. 4. А вас, чтоб не утомлять, я немножко ускорю время. Так, походу я дождался все-таки. Когда меня впустят. Что это? So I gather you've got some questions you'd like to ask me. I'll do my best to answer them. Shall we begin? Is that what he said? That his keycard was stolen? Well, I don't think there's any way I could confirm or deny that for you, Mr. Miller. I'm not even sure what that would have to do with me. I don't believe it was stolen, so it would be futile for me to try and answer that. We were all responsible for our own key cards and security logins. Actual keys aren't used in this part of the building. It's all very cutting edge, so anything like that would have been solely down to Alex. That just seems like conjecture to me, Mr. Miller. It sounds far too convenient to say that he logged it as stolen on the day that it happened. If that's true, then where did he log it? At what time? Wouldn't security know about that? I'm sorry, but it's all a little too convenient for me. I wish I could do more. I really do, but unless you have a point, then I can't help you with that. I really don't understand that man's mind. He's hell-bent on dragging this company's name through the mud. Out of curiosity, what was his evidence? And I suppose I hid that from the police, did I? Well, like you said, there's no evidence at all. Thank you for your honesty, at least. Так. Хорошо, давайте вот это. He says he wasn't in the building. Well, I don't know how he'd be able to back up that claim. The police found him not too far away from here, that's true, but it was within walking distance.
He could have easily got where he did in time. And there's a whole bunch of other evidence. I'm sorry, I just don't see how he thinks that's going to hold any weight. Like who? No, I don't think so. I think it's quite cut and dry. I can't imagine someone else over in the Meta Centre doing it. They like to sound like they know what they're doing, but most of them are incompetent. I know for a fact that some of them use their room number for their alarm code, for God's sake. Does that sound convincing to you? Alex was the only one who really knew what he was doing, and anyway, it's like I said, there was more evidence, wasn't there? Какие другие доказательства? Давайте спросим, интересно же. Well, for example, the argument we had the night of the attack. Alex and I were having a heated discussion that night. I know that's somewhat anecdotal, but to me it's as good as gold in terms of evidence. Wouldn't you agree? Oh, that's that then. If Alex was telling the truth, then wouldn't it be obvious? You see, that's the problem, isn't it? I understand that we need to take everyone's story into account, but there's an inherent risk with listening to the story of a desperate man. He'll say anything to try and escape justice, and people like you are duty-bound to listen to him. I don't know what I'd do if I spoke to him again. I don't think I'd be able to keep my cool. It must be an awkward position you're in, having to research such a terrible person. Ух ты. И что ж тут выбрать-то? Плохо, когда не знаешь английского. Ну ладно, давайте это. You must have an opinion on the matter. His actions sparked the debate over the Union Act, defined our jobs. You may not be picking sides, but you must have an opinion. Well, you're in a privileged position being able to disconnect yourself from it all. I wish all the employees here were so lucky. Let's carry on, shall we? Продолжим. Что у нас еще есть? Так, ну вот, например, еще вот это. Давайте. He thinks I'm lying. That's not really news, Mr. Miller. I think anyone in the country could have told you what Alex thinks about what we do here. He has a twisted view of things. Out of curiosity, what is it he thinks is so bad about the act? Well, this is getting far-fetched. And I suppose I'm the one lying to the country. Don't answer that. I'm sorry, but I have to deal with this kind of accusation day in and day out. I guess it's an occupational necessity. No, and I don't suppose you will. The Union Act is a force for good, Mr. Miller, a force for peace and also ownership of our country. Is it going to please everybody? No, but in all honesty, what could? The protesters out there are chasing an impossible dream, and they're lining up in droves to blame everyone else for its shortcomings. But let me ask you this. You've been here all morning. Do you think we're the bad guys? Exactly. And I can't think of anything that would. Listening to Alex talk must have been convincing, I'm sure, but when you're confronted with the overwhelming evidence here at the facility, well, I'm just glad you get to see things firsthand. Давайте вот это. Look, when you're dealing with a group, you have to represent them as a whole. There may be some shining examples of success out there, but it would be a lie for us to misrepresent all the ones causing the bigger problems. I shouldn't have asked you. It was unfair. You clearly don't understand the inner workings of what we do here. And that's admirable. I understand you have a job to do. Just make sure it doesn't interfere with ours, and I'm sure you'll do just fine.
Хорошо. Но, походу, все надо задать. Давайте вот это. Excuse me, what? I didn't say anything about an alarm code. Oh, I'm sorry. I think I must have misspoken. Everyone in the Meta Centre is very careful with their security. I wouldn't... well, let's not dwell on that. No, it was another office. Can we please move on to a different subject, Mr. Miller? Don't you have something about my work that you'd like to ask at all? Ладно, она отмахалась. Давайте тогда дадим ей расправы или... Давайте ключи. Did I? Few things around here probably still use keys. It's outdated if you ask me. You won't find anything in the facility that uses them, though our security protocol won't allow them. But I think the older areas still have the old-fashioned key and lock. No. Marlon Thornton, the cleaner, he's the only person who uses them for stock rooms and locker rooms, you know. Oh, that reminds me. If you're over at the Meta Centre later, you should take a look at the old Victorian baths. They're going to be knocked down soon, so you should take a look there before you go. No? They're just quite nice. I tell you what, I'll ask Marlon to open them up for you later on. If he's got time, then they'll be open for you when you go and have your meeting with Chance Crow. Anyway, Ну и последний вопрос. Well, you've been here about an hour. It was only a matter of time. I take it was addressed to us and not you. More often than I'd like to admit, yes. It's bad enough that we can't even walk in the front door of our workplace without having objects hurled at us, but it's... Ой-ой-ой. Давайте... Вот это. But the people protesting are completely ignorant to what we actually do here. Sometimes I just want to roll my window up and shout down to them to get a job and start contributing to the country instead of ruining it. I'm sorry. Okay, Mr. Miller, that's all I've got time for, I'm afraid. Can you please see yourself out? Ну, по сути, она нам толком ни на что не ответила. Больше выкручивалась. I am home. Molly, you'd better be in bed when I get up there. Coop, will you talk some sense into your husband, please? Oh, I'm staying out of this one. Right, on that note, I'll see myself out. You and Carol still here for Sunday dinner? I wouldn't miss it. Так, и куда мы придем? Well, Mr. Miller,
Thank you for being so respectful of the rules in our facility. You wouldn't believe the amount of people we have to tell to leave staff-only areas. I hope your meeting with Miss Berman was productive. Your next meeting is with Chance Crow very soon. Feel free to take a wander around in our gardens. I'll be waiting for you over in the Meta Center when you're ready to begin. Ну, вторую встречу мы уже проведем в следующей серии. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.